হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত আমার চ্যানেলে। তোমাদের জন্য আজকে আমি একটা মেকআপ লুক নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সামনে একটা মেকআপ লুক ক্রিয়েট করে দেখাবো। তোমরা এনজয় করবে আর ভিডিওটা স্কিপ না করে লাস্ট অবধি দেখবে। চলো স্টার্ট করি। তো আমি কাপড়টা পরে নিয়েছি, এবার আমি মেকআপ স্টার্ট করবো। সবার প্রথমে আমি প্রাইমার লাগিয়ে নিচ্ছি। একটা করে রেখে দিই। আমি চুলটা বেঁধে নিয়েছি আর কাপড়টা পরে নিয়েছি। দেখো লুকটা পুরো হয়ে যাওয়ার পর আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো আমি সামান্য একটুখানি প্রাইমার নিয়ে নিচ্ছি। ওটাকে ভালো করে মুখে অ্যাপ্লাই করে নেবো। ভালো করে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি। তারপর আমি আইব্রোটা করে নেবো। আইব্রোটা করে নিচ্ছি আমি। আইব্রোটা করে নিচ্ছি। এবার আমি করে নিয়েছি। এবার জাস্ট ব্রাশটা দিয়ে আমি তারপর এবার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি ফাউন্ডেশন।
আমি ফাউন্ডেশনটা মেখে নিয়েছি। এবার আমি চোখের মেকআপটা করে নেবো, আই শ্যাডো মেখে নেবো এবারে। আমি কনসিলারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এটা আমি একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এইবার লাগাবো
mascara. Our makeup almost done. তো আমি সিঁদুরটা করিনি।
মেকআপটা অলমোস্ট ডান। তোমাদের আমার মেকআপ লুকটা কিরকম লাগলো অবশ্যই জানাবে। তোমাদেরকে একটু আমি বিউটি শট দিয়ে দিচ্ছি। এইটা আমার পুরো ফাইনাল লুক। তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে অ্যান্ড কমেন্ট করবে, আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবে। আর আমি এরকমই নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, তোমরা আমাকে সাপোর্ট করবে। তার জন্য এতটুকুই, আমি এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। বাই।